Forest Integrated Geospatial Solution Application Phiyukgwi Rwkha Chashalo Tripurao Tekshoi Watershed Based Forest Management Project Bolongtang Bedekni Luajimubai Chashalo Agolini Pragna Babona Forest Integrated Geospatial Solution Application Phiyukgwi Rwkha Phiyukgwi Rumungni Pandawa Manjagika Bolongtang Bedekni Montri Animesh Debbarma Bonokaribo Tango Bolongtang Bedekni Chief Secretary Robindra Kumar Shamal Khoboi Jidajda Tang Bedegni Tang Fangrok Kadal Technology Rokno Shamungo Funangai Bolongi Shepshap Rokno Krak Khainani Nahar Mongti Fangnang Khainani Nahar Mongti Digital Platform Phiyukgwi Rwkha GIS Remote Sensing Mobile Based Management Information System Rwkha Katal Platform Karijaka Kok Naragna Thangai Bolongtang Bedekni Montri Animesh Debbarma Shaka No Bartei Slaijakmung Hayungno Kaham Kereng Kekrang Hayung Khlai Naragnani Bagai Bolongni Manikhani Rokno Mothangai Naragnani Bagai Oyapri Romjaka Hanai Abobai Baksha Abo Triprano Kaisa Katal Bufang Wafang Bolongno Mothangai Naragmungni Haste Anggai Shongsanai Juda Juda Haste Roko Tripura Hastini Mung Kujugo Kanai Hanai Shaka Kok Narakfro Bolongtang Bedekni Montri Animesh Debbarma. What this system will do, because no one came and explained. I would request our officers to come and explain, the ministers also, that what exactly this system is going to do. Yesterday in the evening, I was just surfing web pages, few sites where people have done work on these fields. I think it is not Tripura alone. Other states, they already started this application. So ministers to understand what fields is going to do, how it will work. Sometimes politicians also, they take interest in understanding the technology. We are no more in 1970 and 1980s. If you talk about geographical information system, I think I worked on this system back in 1994, 95, 96. And things have changed now. Now coming back to these fields, if I speak in English, I think our beat officers or maybe the end users may not understand. Now and without the users, this system is useless. Whatever system you build, if the users are not using properly, this system is going to fail. The first thing we should do is, we must train our users at the level of beat officers, range officers. They should be well trained. Otherwise, they will feel that technology is burden to them. When I talk to my father about mobile applications, why don't you text me when you are having problem? He does not know how to text. He loves to call. Because calling is much easier. Find my name, call and speak and all. But typing is a problem for him. So this is how I think even for our users, beat officers, sometimes the range officers, technically they are not sound. So they might feel that these fields is a burden for them. এটা আপনাদের সাপোর্ট করে। আগে কি হতো ফরেস্ট ডিপার্টমেন্টে আগে ফিল্ডের যে খবর, এই খবরটা কি করে আসতো? সিন রেজিস্টার্স, ফটোগ্রাফ, টেলিফোন করে এইভাবেই তো চলতো ফরেস্ট ডিপার্টমেন্ট। When R.K. Samalji was DFO, I'm sure at that time geographical information system was not there, mobile technology was not there. So they used to inquire about the field, telephone করে জিজ্ঞেস করতো যে কি হচ্ছে তোমার বিটে, কেমন প্লান্টেশন হচ্ছে,
Sometimes PCCR cannot go to that jungle and see all this. তো তারা যা বলতো এটাই হতো। কিন্তু এখন এটা হবে। এই ফিক্স যখন ইমপ্লিমেন্ট হবে এরকম হবে না। তোরা এখন কি জিজ্ঞেস করবে বলবে নার্সারির কাজ কমপ্লিট হয়েছে তাহলে লোকেশনটা পাঠাও, ফটো পাঠাও, ভিডিওটা পাঠাও, like that the work will start. The monitoring will be more meaningful, more perfect. আপনারা তো ভাববেন না যে এই মোবাইলটা যে দিলাম আজকে এই ফিক্স অনেকের কিন্তু ফিভার হচ্ছে, সাম অফ দেম জব উঠেছে এদের অনেকে যেভাবে they are trained. Forest teaches us কি শেখায় আমাদের calm, quiet, silence, patience. এটাই কিন্তু forest department teaches us that. Forest itself teaches us to be very patient. And technology teaches us to be speedy. আর সরকার চালাতে গেলে, দপ্তর চালাতে গেলে দুইটাই দরকার। I am telling you, we cannot say that better you be very slow. এই কাজটা তুমি 100 বছরে শেষ করে এটা বলা যাবে। So we need technology. And in forest department, you have to remain cool. মাথা গরম করে ঝাঁপিয়ে পড়তে হবে। রাগ করলে কি করবে? বলবে যে গাছ কেটে ফেলে। এবার হবে না। We need patience, we need technology. Then only the department will grow. এবং যে বিষয়টা আমি এর দেখেছি যে my personal thing আমি তো এখানকার লোক, I am a man of the world. I am son of this soil. আপনারা অনেকেই আছে। We are son of the soil. এখানে আমাদের এবং ছোটবেলা থেকে আমি দেখেছি বেয়ার ফুট খালি পায়ে জঙ্গলে হেঁটেছি। I have that experience. এবং নেচারের সঙ্গে আমি কিভাবে যুক্ত, we understand বৃষ্টি হওয়ার আগে সমস্ত সাইলেন্স হয়ে যায়, পাখিরা দৌড়ঝাঁপ করছে, হয় না এরকম? So we have that experience. এবং ব্যক্তিগত জীবনে in democratic life I'm a politician. পলিটিশিয়ানকে অনেকে ক্রিটিসাইজ করতে পারে, খারাপ বলবে, এই বলবে, সেই বলবে, এটা থাকে। দ্যাট অ্যাপার্ট নেচারের সাথে যে আমার ব্যক্তিগত যে রিলেশন, that relation will remain forever. Not as a forest minister. Forest ministership, it is for a period of time. But নেচারের সাথে আমার যে ব্যক্তিগত যে বন্ডিং, এই হলে যারা আছেন আপনারা মনে রাখবেন, I am not against the nature. Otherwise also, my friendship, my bond, my connection with the nature will remain for life. এটা যদি আমরা করতে না পারি, there is no meaning to work in forest department. আপনারা যারাই ফরেস্টে কাজ করছেন, feel that forest is not a department. It is our life and it is our future. পুরো সোসাইটিতে মানব সমাজকে এটা রক্ষা করবে। You just think, আপনারা অবশ্য এগুলো ফ্যামিলির যন্ত্রণায়, ছেলে মেয়েদের যন্ত্রণায়, টাকা পয়সার অভাবে আমরা এইসব কথাগুলো সব ভাবি না। খুব একটা সময় নিয়ে ভাববেন যে in which department you are working. We are saving the human civilization. যদি ফরেস্টই থাকবে না, ডক্টর রাজন চিন্তা করছেন যে মন্ত্রী মহোদয় যেগুলো বলছেন এগুলো ঠিক কিনা। He also understands Bengali now. So sometimes when we interact in my office, we interact like this. Even Dr. Rajan says that to protect the nature and forest, এই বিষয়টা নিয়ে কিন্তু উনি আজকে ওই গোপাল ওই সংস্থার সাথে উনি কাজ করতে শুরু করেছে। You have to have that love and affection for the nature. Otherwise, you know,
And then আজকে দেখবেন যে আমি মনে করি যে এই টেকনোলজি ভালোমতি যেটা শুরু করেছে এখন অনেক বছর বাদে, I would request COPD of JICA that to have larger integration of the system. The more we integrate the system, the more benefit we get, the more information we get, the more powerful monitoring system we get. In isolation, don't keep in isolation. Any good system, if it is isolated, it will be of no use. এখানে আমরা বলছি that it will only work for JICA. No, it can work for Kerala. It can work for other external aided projects. It can work for every other system in regard to forest governance. এটা কাজ করুন। Trying to understand and new geo things are established. If I can remember, the president is sitting here. Yes, he is also son of the soil. He told me yesterday. So, if you are really son of the soil, please train all these people properly. Training, he understands the language of the report. Then, আমাদের ভাষায় আপনারা শেখাবেন। Please train. Without training, অনেক আমাদের অফিসার আছেন, এরা কিন্তু সারা জীবন ফাঁকি দিয়ে কবে আমার চাকরি যাবে, কবে আমার চাকরি যাবে, এরা করে কিন্তু রিটায়ারমেন্টে চলে যায়। So make them more friendly with the system. That's very important. What this system will do, because no one came and explained. I would request our officers to come and explain, the ministers also, that what exactly this system is going to do. Yesterday in the evening, I was just surfing web pages, few sites where people have done work on this fix. I think it is not Tripura alone. Other states, they already started this application. So ministers to understand what fix is going to do, how it will work. Sometimes politicians also, they take interest in understanding the technology. We are no more in 1970 and 1980s. If you talk about geographical information system, I think I worked on this system back in 1994, 95, 96. And things have changed now. Now coming back to this fix, if I speak in English, I think our beat officers or maybe the end users may not understand. Now and without the users, this system is useless. Whatever system you build, if the users are not using properly, this system is going to fail. The first thing we should do is, we must train our users at the level of beat officers, range officers. They should be well trained. Otherwise, they will feel that technology is burden to them. When I talk to my father about mobile applications, why don't you text me when you are having problem? He does not know how to text. He loves to call. Because calling is much easier. Find my name, call and speak and all. But typing is a problem for him. So this is how I think even for our users, beat officers, sometimes the range officers, technically they are not sound. So they might feel that this fix is a burden for them. এটা আপনাদের সাপোর্ট করে। আগে কি হতো ফরেস্ট ডিপার্টমেন্টে আগে ফিল্ডের যে খবর, এই খবরটা কি করে আসতো? সিইং রেজিস্টার্স, ফটোগ্রাফ,
টেলিফোন করে এইভাবেই তো চলতো ফরেস্ট ডিপার্টমেন্ট। When R.K. Sabalji was DFO, I'm sure at that time geographical information system was not there, mobile technology was not there. So they used to inquire about the field, telephone করে জিজ্ঞেস করতো যে কি হচ্ছে তোমার বিটে, কেমন প্লান্টেশন হচ্ছে। Sometimes PCCF cannot go to the jungle and see all this. তো তারা যা বলতো এটাই হতো। কিন্তু এখন এটা হবে এই ফিক্স যখন ইমপ্লিমেন্ট হবে এরকম হবে না। তোরা এখন কি কি জিজ্ঞেস করবে, বলবে নার্সারি কাজ কমপ্লিট হয়েছে, তাহলে লোকেশনটা পাঠাও, ফটো পাঠাও, ভিডিওটা পাঠাও, লাইক দ্যাট দি ওয়ার্ক উইল স্টার্ট। The monitoring will be more meaningful, more perfect. আপনারা তো ভাববেন না যে এই মোবাইলতে যে দিলাম আজকে এই ফিক্স, অনেকের কিন্তু ফিভার হচ্ছে, সাম অফ দেম জ্বর উঠেছে এদের অনেকে। তাহলে আমাদের কি অবস্থা হবে শিখবে, লার্নিং and Bhagavad they need hand holding for sometimes. Department is ready to do that also. যদি কিছু সময় শিখানোর প্রয়োজন থাকে, I will tell the officers, please teach them. They have to. এদিকে আপনারা ভাববেন না যে এটার ভয়ে চাকরি ছাড়বেন না, এটা তো হয় না। এখন কি হয়, বাচ্চাদের আপনি জিজ্ঞেস করি যে তুমি কোথায় আছো, বাচ্চারা বলেই তো পাশের একটা মাঠের মধ্যে আছে। Now parents they are send the location. ছোট ছোট বাচ্চারা লোকেশন দিয়ে দিচ্ছে সে কোথায় আছে। এর আপনারা পারবেন না, ইউ ওকে। এবং এটাকে বাদ দিয়ে ফরেস্ট ডিপার্টমেন্টে কাজ করা যাবে না। I have some information. You see this forest survey of India, satellite based at the forest fire monitoring and alert system development. They know where the fire is open. ISRO একটা software আছে, ISRO Bhuvan Forest. They are also doing that. These applications are helping forest departments and forest governments know your forest, land use layers. এটা খুব ইম্পর্টেন্ট। আগে কি হতো, সে কি স্টার্ট ওয়ান প্রজেক্ট, যে এখন ফরেস্ট্রির কথাই বলুন যে সুপারির চারা এক জায়গায় লাগানো, সমস্ত কাজ আমরা যদি এটা শুরু করি, তার জিওগ্রাফিক্যাল কন্ডিশন না জেনে যদি এটা করি, সামওয়্যার এটা হবে, কোথাও হবে না। Am I right? Dr. Dalo, am I talking sense? Because Erica nut cannot be grown anywhere every day. ধান চাষের জমিতে কি করে এরিকা নাট হবে, এটা হবে না। তো এখন এই জিওগ্রাফিক্যাল ইনফরমেশন সিস্টেম সারা ত্রিপুরা রাজ্যে ইনফরমেশন নিয়ে চলবে। যে আমি যখন এরিকা নাট প্লান্টেশনের কথা বলবো, আমি একটা বাটন টিপে দেখবো কোথায় কোথায় সুপারি লাগানোর জন্য জমি তৈরি আছে। And accordingly we will do. Somewhere livestock will be good, somewhere fisheries will be good, somewhere agroforestry will be good. Decision নেওয়ার ক্ষেত্রে এটা আমাদের সাহায্য করবে। এটাকে নিয়ে ভয় পাবেন না। This is first thing I want to tell all of you. আর যখনই আমরা when we talk about forest, Prasad is thinking about forest. When we talk of forest, what do we talk? We talk about rivers, we talk about hills, we talk about the catchment areas, something like this. And when we talk about technology, আমরা কি বলি? Computers, printers, fibers, all such things. And some people might feel this, the world is now technology versus forest. No, not like that. In fact, technology will help us to protect the nature. এটা আমাদের হেল্প করবে।
যত আমাদের কাছে টেকনোলজি থাকবে আপনারা ভাববেন এটা দায়িত্বে কি, ততই আমরা আমাদের বনের যে সম্পদ এটাকে রক্ষা করতে পারবো। নাও উই সে দ্যাট আমাদের এফপিইউ নেই, আমাদের ভেহিকল নেই, বন দস্যুরা এসে গাছ কেটে নিয়ে যাচ্ছে, এই সমস্যাগুলো আমি আগে সামুদ্রিকে গতকালও বললাম। We had some 15 minutes of discussion yesterday in my office. I told him, Samantji, you also will get another 2.5 years. Roughly, if everything goes well, I'm also going to get around that much of time in this tenure. Let us do something concrete to utilize the technology in forest governance. ক্যামেরা লাগাতে হবে, কি করে গার্ড ফরেস্টাররা গিয়ে সব জায়গায় টহল দিয়ে, it is not possible. And we have to use technology. That is why I want to tell that FIX is not only just an app. It is not just a software. It is not even a map. It is a new digital nervous system for forest governance in Rwkha. It is a nervous system, and it will depend how we use it. Shamuji ki bolechen, garbage in garbage মানে কি গো, গোবর দিয়ে যদি টাকা যায় গোবরই বের হয়, it will come like that. So এই যে input দেওয়া, who's going to feed that input? That input will be given by you all who are in the field. আপনারা যদি মিথ্যা কথা এখানে লিখে দিন, মিথ্যা চলে আসবে। So you have to be honest also. আপনারা যাই করবেন, honestly data feed করবেন, দেখবেন অনেক কিছু আছে। Why this is required, you see? Today, আমি দেখি এখানে আগরতলায় আমরা অনেক সময় খাবার অর্ডার করি, অনেকগুলো আছে সিস্টেম আছে আগরতলায়। Can you tell me that what is that system through which paneer tikka and all these things are ordered in Agartala? Don't feel shy. Don't feel shy. Swiggy, right? So when we order food from the restaurant, we are tracking it. Where that man is reaching, what more time. আমি তো order করি। I have one nephew who is also my confidential assistant. তো কার্তিক আর আমি বসে অনেকদিন ভাবি তো একটা চিকেন টিক্কা খাবো আছে, অর্ডার করে কি আমার ভাইকে সে অর্ডার করে। তো এইদিকে তো আমাদের খাওয়ার জন্য আমরা প্রস্তুত, লালা জ্বলছে যে কবে আসবে চিকেন টিক্কা। তো যখন দেরি হয় আমি জিজ্ঞেস করি কোথায় এসছে দেখো, তুমি বলছে না এই তো 3 মিনিটে এসে বলবে হেরিটেজ পার্কে রেখে আছে। He's taking exactly in the same manner. I'm sure FIX is going to help us monitoring the activities of forest governance. আমরা কোথায় আছি একটা জিনিস বলি, এখানে ফরেস্ট ডিপার্টমেন্ট educate me sometimes before you do all this. If I had not studied yesterday in the night surfing the net, today I would have finished my lecture in just 3 minutes of time. I would have said Namaskaram, ho gaya, abhi launch ho gaya mera. So it did not happen like that because technology, tech platform, software, server, I'm really, because that is my base, I really enjoy that. If I'm not wrong, I think this system, what you have built up, New Geo, if I'm not wrong, I think you have used some Java open source technology also here. Java kind of, this is open source platform only, right? So you can do many things in this. That's what I understand. I was just going through yesterday, and I'm really happy that the DIT also has done something in the Department of Information Technology. They are also helping us. They are not helping. So our DIT is the new Geo. But please do move on. I remember one minister requesting another
corporate people in front of my head, please help us. So I'm also telling, please help us in building good system. And sure. Thank you so much. So these are the few things I thought that I shared with you all, because this kind of technology-based launching program cannot be related to politics. I should not be telling here that fix implement हो गया 2028 में ये होगा वो होगा no. I think that should not be the speech when we launch certain technology-based platform in the government programs. So I really thank the entire JICA team, also the team leader, and then NeoGeo also I thank, and then our forest people, all the officers, ECCMs, field officers, staff members, to all I really thank you all. আপনারা দেখবেন এখানে few points I have brought for you. The first thing we have to do, এটা আমার views and বলছি, all concerned officers must be properly trained in the mobile and brain models. First. Second, data entry must be disciplined. Wrong data in any system creates wrong decision. See, after the wrong data, the wrong decision. We rely on to your data. Don't do that. Third, field verification must remain strong. Technology supports field work, but it does not replace field work. এটা মনে রাখবেন যে এটা ফিল্ড ভিজিট ফিল্ড ওয়ার্কটাকে সাপোর্ট করবে, কিন্তু একেবারে অফিসে বসেই আপনার ফিল্ডে না গিয়ে সব কাজ করবেন, টেকনোলজি এটা করতে পারবে। প্লিজ। Fourth, the dashboard. I have also not seen the dashboard. The dashboard definitely will be there, because there I saw. This dashboard should be regularly reviewed. এটা যা যা কম্পোনেন্ট আছে এগুলোকে ভালোভাবে রিভিউ করতে হবে। Feed livelihood modules should be used actively to identify local economic opportunities. এটা কিন্তু খুব গুরুত্বপূর্ণ। Otherwise, feeds will be of no use. Plantation and asset maintenance data must be periodically updated. Mr. Murthy and myself, both of us were there in one meeting where some audit point came up that when the auditors went there, they did not find the nurseries, because all these seedling samplings, it has already been taken out from there, but the audit team reached there after 2 years. So I objected. He was also there. Why are you blaming Forest Department for that? But for safer side, we have to keep our data up to date. If they had taken the seedlings, you have to punch them. And another point is, institutions like JFMCs, EDCs, self-help groups should gradually be integrated into this monitoring and planning process. I'm sure that you are doing it. 8, feedback from the field staff should be taken seriously so that the platform improves over time. You start taking after 6 months, after 1 year, how's their feeling? New year, because you are helping us to develop this system, right? So please take their feedback. I have seen in my personal life when we developed one inventory system of survey loops in Indian oil. It took us nearly 14 months to develop the system with Oracle background, and then Excel just came in the market in those days. When we started, the system was okay.
just you can work with them. But when we started taking the feedback from the end users, you go and see the system. So this system can be improved through feedback system. And don't reject their suggestions. Try to accept their suggestions. When they only need it. Please take their suggestions. It will be really, really helpful. And then I'm really happy to see the team IGDC is also sitting here and listening to my lecture. Both the doctorate degree holders are here. One is Chief Technical Advisor and the other gentleman is Deputy Chief Technical Advisor. I remember all these designations because designations are also important. Because Prabhu came and told me, sir, they are the people they can make our proposal through. Then now I don't know about Gopa. I don't bother much about other organizations. I bother only for these two gentlemen because most of our suggestions are desired. The thing which we want to do in the field will pass through these two funnels. It is funnel you saw, right? When you pour something, it goes through that pipe. So I am happy that they are also here today. They are listening to our pain and what we want to do for the people. Ultimately, the people of Tripura only will protect the forest. And once we do work for the people, forest will be protected. Otherwise, sitting in Karana Bhavan, sitting in my forest minister chamber, and all 8 DFOs sitting in their office, review meetings, nothing will happen. We have to do work for the people. And I'm sure Team IGTC is also going to work and get integrated to this system in near future. But that near future should not be 5 years, I'm telling you. Near future means it should be in months. Because R.K. Samadhi was telling, ये पिछले 5 साल से होगा हो रहा करते करते 5 साल चला गया. But finally, we must thank Bhagwati that she has started this. Please give her a big hand for this initiative. Very good. Then